Question number 4. Sandy Limited manufacture a standard product. The following data relate to the month of January in which 5,000 pen drive were produced. Direct material consumed RMC, productive wages that is direct wages PC, direct expense PC, factory overhead at 75 per hour for month 1,000 machine hours, admin overhead related to production, admin overhead general, both are given. The company pays 20 pen drives as selling overhead. It is policy of the company to sell the pen drive at profit 20% on selling price. 4,500 pen drives sold during the year. You are required to prepare a cost sheet showing the total cost and cost per pen drive. બહુ જ easy દાખલો છે, બરાબર, અને એક્ઝામમાં આવી શકે. તો ક્વેશ્ચન નંબર 4. કશું લખવા નથી, ખાલી જોઈ લો. Unit sold is equal to opening stock of finished goods plus produce minus closing stock of finished goods. Unit sold are 4,500. Opening stock કેટલો હતો? Not given. Produce કેટલા છે? 5,000. We need to find the closing stock. So therefore, closing stock will be 5,000 minus 4,500. 500 units. Okay. So we need to prepare a cost sheet. So Sandy Limited. Cost sheet for the period ended dash date લખી નાખવાની. Units produce 5,000. Units sold દરેકનું અહીં ધ્યાન 4,500. Columns are particular, rupees and per unit cost. First of all, question માં શું આપ્યું છે? Direct material consumed એટલે raw material consumed આપ્યું છે. So direct material consumed એને raw material consumed પણ કહેવાય. કેટલા આપ્યા છે? Direct 2 lakh. 2 lakh divide by unit produce 5,000. કેટલા આવશે? 40. આ inner column છે. Plus direct wages. કેટલા આપ્યા છે? Productive wages 1,50,000. 1,50,000 divided by 5,000, 30. Plus direct expense 25,000 divided by 5,000, 5. તો અહીં તમને મળશે prime cost 3,75,000 divided by 5,000, 75. Plus factory overhead. So factory overhead at 75 per hour for 1,000 machine hours. So 1,000 machine hours into 75 per hour. So it will be 75,000. Divide by કેટલા કરશો? 5,000. તો કરો તો 15 plus 5,000 unit produce. Office and admin overhead point કોને related? Related to production. So production related admin overhead કેટલા હતા? 25,000. તો 25,000 divided by 5,000, 5. તો આ શું મળી ગયું? Factory cost of
પ્રોડક્શન કેટલા આવશે 4,75,000 અને અહીંયા આગળ 95 પ્લસ ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ નથી માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ આપણે ફાઇન્ડ કર્યો તો કેટલો હતો 500 યુનિટ 5000 બનાવ્યા હતા 4500 વેચ્યા એટલે 500 યુનિટ 500 યુનિટ ની વેલ્યુએશન કોણથી કરવાની 95 થી તો 500 into 95 22,500 હા 500 into 95 47,500 per unit હોય નહીં તો now cost of goods sold 42 lakh. No, Ah, 4,27,500. 4,27,500 divide by unit sold કરો 4500 થી divide કરો 95 જ આવવું જોઈએ આવે છે 95. ઓકે પ્લસ ઓફિસ એન્ડ એડમિન ઓવરહેડ પણ કયા જનરલ 22,500. કેટલા હતા 22,500. ડિવાઈડ બાય 4500 હવે યુનિટ સોલ્ડ વડે ડિવાઈડ કરવાનું બધાને 100. હા ના થાય ના ના 22,500 ડિવાઈડ બાય 4500 5 કેટલા 5 5 પ્લસ સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ શું કીધું છે The company pays 20 per pen drive at selling overhead. So selling overheads are 20 rupees per pen drive into 4,500 pen drive sold. 90,000. તો હવે તમને શું મળશે કોસ્ટ ઓફ સેલ્સ 5 lakh. તો 4,27,500 plus 22,500 plus 90,000 5,50,000 divide by કેટલા કરવાના 4,500 120. 120 હવે વાંચો it is the policy of the company to sell the pen drive at profit 20% on selling price profit કેટલો હતો selling price પર 25% 20%. તો let sales is equal to 100 minus 20% profit selling price માંથી profit minus થાય તો જ cost મળે ને તો 100 માંથી 20 ગયા તો cost કેટલી આયા 80 તો if cost is 80 profit is 20 તો આપણી cost કેટલી હતી 5,40,000 તો profit કેટલો તો plus profit 1,35,000. 1,35,000 તો તમને શું મળી જશે સેલ્સ 6,75,000. ડિવાઈડ બાય કેટલા કરશો 4,500 બધાને 150 answer. અને અહીંયા આગળ આવશે 30 150 minus 120 30 અને 135,000 ડિવાઈડ બાય 4,500 કરશો તો બી 30 જ આવશે તો આ થઈ ગયો 15 માર્ક્સનો દાખલો ક્લિયર કોસ્ટ શીટ પાંચમો જોબ કોસ્ટિંગ નો છે પેલો જે ગણાયો તો એ જ પેલો ખાના પાડી નતો ગણાયો ચલો સૌથી પહેલા આપણે પ્રોસેસ જોઈ લો ક્વેશ્ચન 5 યુનિટ 4 પ્રોસેસ કોસ્ટિંગ
Question number 5. PMP Limited produce a product which is obtained after it passes through 3 different process. The following information is obtained from the account for the month of November. 2000 unit at the rate of 50 each introduced in process 1. Direct material, direct labor, production overhead recovered 100% of direct wages. તો production overhead ની amount પણ આ જ થશે, લખવાની ભૂલવાની નહીં, આના 100%. Normal loss is given, scrap value is given, actual output is given. Started with working note 1. Process 1, 2 and 3 ઘરેથી લખજો. Units introduce 2000 unit introduce minus normal loss. First process માં 10% હતો, weight loss આપ્યો નથી તો નહીં લખીએ. તો normal output 1800, actual output વધારે છે તો ફાયદો થયો 1900, તો 100 abnormal gain. પહેલાનું actual output, બીજાનું input 1900, બીજામાં normal loss કેટલો છે 10% જ છે અને ત્રીજામાં 15%. તો 1900 ના 10%. કોઈ નવો યુનિટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થતા નથી, થતા તો એડ કરત. 1900 ઓછા 190 1710. એકચ્યુઅલ આઉટપુટ 1600. આઉટપુટ કેવું છે ઓછું, તો એબનોર્મલ લોસ 110. 1710 હોવું જોઈએ એની જગ્યાએ 1600 જ છે તો ઓછું થયું ને, ઓછું થાય લોસ કહેવાય ને. પ્રોસેસ 3 માં કેટલા લઈને આયા 1600. નોર્મલ લોસ 15%, 240. ઘણો ઘણો 1360. એકચ્યુઅલ આઉટપુટ 1450. એકચ્યુઅલ આઉટપુટ વધારે છે તો એબનોર્મલ ગેઇન કેટલો 90. ચલો આ થઈ ગયું પ્રોસેસ. હવે ફટાફટ ગણતરી કરવાની, વર્કિંગ નોટ સાથે રાખવાનું. આ થઈ ગયું વર્કિંગ નોટ 1. પછી વર્કિંગ નોટ નંબર 2 એ શું આવે, વેલ્યુ ઓફ એબનોર્મલ ગેઇન, પંખો બંધ કરી દો, એબનોર્મલ લોસ એન્ડ યુનિટ્સ ટ્રાન્સફર. ચલો એને માટે જગ્યા રાખવાની. ચલો પ્રોસેસ 1 અકાઉન્ટ. યસ. કયા કયા અકાઉન્ટ છે? પ્રોસેસ 2 અકાઉન્ટ, પ્રોસેસ 3 અકાઉન્ટ. હવે આટલી સ્પીડમાં હું કરાવું, તમારું ધ્યાન ના હોય તો પછી મેળ નહીં પડે. કમ્પ્યુટરની સ્પીડ મારથી ઓછી છે. आई गयो सर, आई गयो. ठीक है, ज़ूम आउट कर. બહુ બહુ જગ્યા નીચે છે. છે. હા आ 3 कर दो, ऊपर नीचे ऊपर ले जाओ. भाई पेलो પછી कर दो એવું હોય. ચલો સ્ટાર્ટેડ વિથ 2 બેઝિક મટીરિયલ 2000 50. કેટલા યુનિટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા હતા 2000 યુનિટ. रेट 50 રેટ 50. કેટલી અમાઉન્ટ થાય છે 1 लाख 1 લાખ. પછી ડાયરેક્ટ મટીરિયલ ટુ ડાયરેક્ટ લેબર એન્ડ ટુ પ્રોડક્શન ઓવરહેડ 22 25 25. તો 2 ડાયરેક્ટ મટીરિયલ કેટલા છે 22,000. 2 ડાયરેક્ટ વેજીસ 25,000. 2 પ્રોડક્શન ઓવરહેડ કેટલા છે સેમ 100% ઓફ ડાયરેક્ટ વેજીસ 25,000. ક્રેડિટ સાઇડ પર શું લખવાનું બાય नॉर्मल लॉस
નોર્મલ લોસ 10% એટલે કેટલા હતા 200. 200 તો નોર્મલ લોસ 200 હતા સ્ક્રેપ વેલ્યુ જુઓ કેટલી હતી 20. 20. 20 તો સ્ક્રેપ વેલ્યુ 20 તો 200 into 20 2000. 4000 એમાં હવે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ તો ડેબિટ ટોટલ 1,72,000. બરાબર તો ફોર્મ્યુલા ઇઝ 100 કઈ 100 into 20. નોર્મલ લોસ જુઓ સો ફોર્મ્યુલા ઇઝ ડેબિટ ટોટલ માઇનસ ક્રેડિટ ટોટલ ડેબિટ ટોટલ કરો કેટલું થાય છે Debit 1,72,000. ડિવાઈડ બાય નોર્મલ આઉટપુટ ઇન્ટુ યુનિટ્સ ચલો પ્રોસેસ 1 ની વાત કરીએ ડેબિટ ટોટલ કેટલું થાય છે 1,72,000 Minus માઇનસ ક્રેડિટ ટોટલ 4,000. 4000 ડિવાઈડ બાય નોર્મલ આઉટપુટ કેટલા હતા 2000 માઇનસ 200 કરશો તો એટલા જ આવશે 1800 ઇન્ટુ યુનિટ શું હતા એબનોર્મલ ગેઇન કે લોસ નોર્મલ આઉટપુટ 1800 Normal. અને એબનોર્મલ ગેઇન હતો 100 Okay. પર યુનિટ ફાઇન્ડ કરો 1,68,000 9333. 0.333. એક કેલ્સી મને આપજો કેલ્સી કઈ તમારું તારું મારું બંધ લાઈ થઈ ગયું. લાઈ $1,68,000 divided by 1800 તો 93.33 into 100 તો 9333. આ વેલ્યુ આવી ગઈ એબનોર્મલ ગેઇન હતો તો ડેબિટ સાઇડ લખાય ટુ એબનોર્મલ ગેઇન યુનિટ 100 93.33 and value 9333 તો 1,72,000 ટોટલ હતું પ્લસ 9333 ટોટલ 1,81,333 અને આ ટોટલ થશે 2,100 ડિફરન્સ હંમેશા કોના જેટલો આવવો જોઈએ યુનિટનો તો બાય આઉટપુટ ટ્રાન્સફર ટુ પ્રોસેસ 2 કેટલું આઉટપુટ ટ્રાન્સફર કર્યું હતું આપણે 1900 તો ડિફરન્સ એટલો જ આવવો જોઈએ તો 2100 માંથી 200 નો તમે એબનોર્મલ લોસ માઇનસ કર્યો સોરી નોર્મલ લોસ માઇનસ કર્યો તો 1900 આવી ગયા અહીંયા 1,81,333 માઇનસ કેટલા 4,000 તો વેલ્યુ આવશે 1,77,333 Divided by ડિવાઈડ બાય 1900 કરો 93.33. તો 93.33 આ મેચ થવું જોઈએ થઈ ગયું ચલો એ જ તમારા પ્રોસેસ 2 નું ઇનપુટ થઈ ગયું ટુ આઉટપુટ ટ્રાન્સફર ફ્રોમ પ્રોસેસ 1 તો ક્વોન્ટિટી 1900 યુનિટ 93.33 અને વેલ્યુ હતા 1,77,333. So કયું આ બાજુ આ. આ અમાઉન્ટ હા. અરે આને ભાગ્યા કર્યા તો આવી ગયા ને 1,77,000 divided by કરો તો આવી ના ગયું? હા, પણ એ 177 કઈ છે? ડિફરન્સ આ Wow. 1,81,333 એમાંથી 4,000 માઇનસ કર્યા તો આ ડિફરન્સ આવ્યો ને આ આપણે બેલેન્સ રીતે શોધતા હતા ને અહીંયા 2,100 હતા એમાંથી આ માઇનસ કર્યા તો ડિફરન્સ આવ્યો ચલો પ્રોસેસ 2 માં જોઈ લઈએ તો ખર્ચો કયો કયો હતો મટીરિયલ 42,500 લેબર 50,000 અને પ્રોડક્શન ઓવરહેડ પણ 50,000 તો 42,500 મટીરિયલના વેજીસના 50,000
અને પ્રોડક્શન ઓવરહેડ 100% ઓફ વેજીસ હતા. તો 50,000 ના 100% 50,000. આ બાજુ પહેલા બાય નોર્મલ લોસ કેટલા પર્સન્ટેજ હતો? 10% એટલે આપણે ગણેલો જ 190 છે. વર્કિંગ નોટ 1 માં જોશો તો મળી જશે. એની સ્ક્રેપ વેલ્યુ 30. તો 190 into 30 5700 લખ્યા. હવે જુઓ તો એમાં શું હતું? લોસ એબનોર્મલ લોસ એબનોર્મલ લોસ 110 હતો. ચલો ડેબિટ ટોટલ કરો. પ્રોસેસ 2 માં ડેબિટ ટોટલ 3,19,833. આનું ટોટલ કર્યું 19,119,833. -5700 ક્રેડિટ ટોટલ. હું પહેલેથી લખવાનું નહીં હો, મેં લખ્યું પણ આ એબનોર્મલ લોસ હતો એટલે લખ્યું. તમારે લખવાનું નહીં. 3,19,000 833. -5700 ડિવાઈડ બાય નોર્મલ આઉટપુટ કેટલું હતું? આ રહ્યું 1710. એ લખવાનું હા, નોર્મલ આઉટપુટ 1710. તો ડેબિટ માઇનસ ક્રેડિટ કરશો તો બી એ જ આવશે. જુઓ 1900 ઓછા 190 કર તો 1710. હા, into units of abnormal loss. So 110 abnormal loss. Find the per unit. ના ના હેલો હા કેટલા હતા નોર્મલ આઉટપુટ? 7. So per unit 183.70 आया. 183.70 into 110. 20,207 કેવી રીતે 183.70 into 110 20,207 કેન્સલ ગયું છે હવે. So amount will be 20,207. So abnormal loss આપણે કઈ સાઈડ લખીશું? ક્રેડિટ સાઈડ. So by abnormal loss કેટલા યુનિટ હતા? 110. પર યુનિટ કેટલા હતા? 183.70 અને વેલ્યુ 20,207 now find the difference. By output transfer to process 3. So 1900 minus 2,93,926 1600 આ ડિફરન્સ આવ્યો. અહીં પણ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરવાનો. 3,19,833 2,93,926. કેટલો આવે છે? 93,926. 2,09,26 ડિવાઈડ બાય 1600 કરો. 183.70. 183.70 આવી ગયું સર ઉપરનું તો એને આધારે પ્રોસેસ 3 બનાવતા આવડે. ચલો બીજા કયા અકાઉન્ટ કીધા છે અંદર? અધર નેસેસરી અકાઉન્ટ. તો અધર નેસેસરી અકાઉન્ટમાં કયા આવશે? AB આ એબનોર્મલ ગેઇન એબનોર્મલ લોસ યસ. અને નોર્મલ લોસ તો અધર નેસેસરી અકાઉન્ટમાં એબનોર્મલ લોસ, એબનોર્મલ ગેઇન એન્ડ સ્ક્રીન નહીં બનાવવાનું તમારા પર છોડ્યું. હા ચલો બનાવી દઉં છું.
I don't sir adding memo. चलो प्रोसेस 3 अकाउंट Hmm. to output transfer from process to પછી to material to direct wages Labor. to production overhead અને આ બાજુ શું આવશે બાય નોર્મલ લોસ આટલું તો ફિક્સ જ છે ચલો આઉટપુટ ટ્રાન્સફર કેટલા હતા 1600 અમાઉન્ટ બોલતા જજો 183.70. 1600 183.70 અને વેલ્યુ 2,93,926. 2,93,926 926. ચલો મટીરિયલ લેબર એન્ડ ઓવરહેડ 28,800. તો 28,800 30,000. 30,000 overhead અને અહીંયા 30,000 production overhead નોર્મલ લોસ કેટલો છે Normal loss. 15% હતો 240. તો 1600 ના 15% 240 આપણે ગણેલો જ છે ઉપર સ્ક્રેપ વેલ્યુ 40 40 વાંચીને શાંતિથી કરવાનો 9,600 ચાલો હવે એની વેલ્યુ ગણી નાખો ડેબિટ ટોટલ કરો માઇનસ ક્રેડિટ ટોટલ 93,006. Like 82,726. so debit total 3,82,726 minus credit total 9,600 divide by normal output 3,07,000. આમાં પણ ડેબિટ માઇનસ ક્રેડિટ કરશો તો બી એ જ આવશે 1600 minus 240 કેટલા હતા ઇન્ટુ એબનોર્મલ લોસ કે ગેઇન શું હતું Gain 90 નો gain. 90 abnormal gain પર યુનિટ ફાઇન્ડ કરો પહેલા Two four six nine two point one six. 274 આવે 3,82,726 minus 9,600 divided by 1 274.76 36 into 90 24,692. 24,692 so abnormal gain on the debit side to abnormal gain quantity 90 274.36 અને 24,692 થશે હવે આ ટોટલ કરવાનું 126 plus 1690 minus 240 4,07,418. તો actual output કેટલું હતું by output transfer to finished goods કેટલા હતા 1450 હતા ઓકે એક જ છે કેલ્સી હા ટોટલ બોલો 4,07,418. minus 9,600 3,97,818. 3,97,818 divide by 1450 કરો 1450. 274.35. 274.35 એટલે 36 આવી ગયું મેથ થઈ ગયું આ તો
તો આ કયા અકાઉન્ટ થયા તમારા 3 પ્રોસેસ અકાઉન્ટ ક્લિયર चलो अब उसके बाद हमें क्या बनाना है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बराबर वो ऑलरेडी सीखा हुआ है और एक वीडियो भेजूंगा हाँ बोलो एबनॉर्मल लॉस સાથે gain આવે તો બનાવવાનું प्रीपेड नेसेसरी अकाउंट मीन्स आपको बनाना ही होगा वर्किंग नोट्स बराबर इसका और एक वीडियो भेजूंगा दूसरे कोई सम का तो वो देख लेना कैसे बनता है तो ये हो गया और जॉब और बेच के मैंने जो सम करवाए थे ना वो करना ये सब अभी मत करना बराबर आना करता है हाँ जॉब ने बेचना में पेम्पलेट માંથી કરાય છે ને કોલેજ ના એ કરી નાખ્યું બરાબર પણ એને એના ઓપ્શન માં આવ્યું કરે તો ચાલશે ચાલશે